very good morning you all. It's my immense pleasure to extend a hearty welcome to each one of you present here. It is undoubtedly a purposeful forum with the predominant guest Mr. J. Visveswaran sir, Country Manager, Academic Programs, ARK Info Solutions, Bangalore. For institution, we extend a heartfelt welcome to our beloved Principal, Professor Dr. E. Kamalanabar sir. I would like to welcome our dearest Dean, Professor Dr. V.R. Ravi sir. With notable regard, I would like to welcome our respected HOD of Electronics and Communication Engineering Department, Professor Dr. S. Hebanjodi ma'am, and coordinator of the event, Dr. P. Kalayarasi ma'am, and our other beloved faculty member of our department. And you all my folk, we welcome you all to this event. A prayerful hymn is the key that unlocks the stores of God's infinite power and grace. Here we have the prayer song to unlock the almighty power and grace that shower today and forever. I kindly request everyone to raise for the prayer song. Thank you. Please be seated. Sunshine is a great thing. It always brings a lot of brightness to the world. Every guru is the light in our institution. Now we have a respected Professor Dr. Suresh Chinathambi sir to deliver the welcome address. Here I am standing to propose welcome address. First of all, I would like to welcome our beloved Principal, Professor Dr. E. Kamalanaban sir, for his presence for this occasion, a wonderful seminar on behalf of Department of ECE and IETE Students Forum. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome our today's chief guest, Mr. Visveswaran, Country Manager, ARK Info Solutions, Bangalore. On behalf of Department of ECE, IETE chapter, I would like to welcome you, sir. Next, I would like to welcome our beloved Dean Academics, Professor Dr. R. Ravi sir. On behalf of Department of ECE and my own behalf, I would like to welcome you, sir. Next, I would like to welcome our Head of the Department, Professor Dr. Hebanjodi ma'am. I welcome you, ma'am. Next, I would like to welcome department heads from various department, faculty coordinator, faculties from various department, and my dear students. I welcome you all for this wonderful gathering. Once again, I welcome you all. Thank you. For your warm welcome address. Gifts and attainments share the love that dwells in the heart, and that love is what we share with our dignitaries. From the heart of the institution and from EC department, I humbly call upon dear Principal sir to felicitate our beloved chief guest, Mr. J. Visveswaran sir. Thank you, sir. A person of values is a diamond that shines from all sides. And if he is a mentor, he will find a place within the hearts of every student. Here, we have such a person. The leader whose vision and dedication have been instrumental in shaping the course of this educational institution. It is an honor to have our esteemed principal, Professor Dr. E. Kamalanaban sir, to deliver a speech that undoubtedly carries the wisdom and passion. Without any delay, we welcome you, sir. Guest, Mr. J. Visveswaran,
Country Manager, Academics, ARK Info Solutions Private Limited, Bengaluru. Our beloved Dean Academics, Professor Dr. V.R. Ravi, Head of the Department, Dr. Hemajyoti, other heads, and our friend Dr. Suresh Chinnathambi, and other members, and my dear students. Very good morning, all of you. It's really good today. This program is happening today here with the efforts of our Dean Academics, Professor Dr. V.R. Ravi, and he is the key person to invite the guest to our institution, for which we have to thank our Dean Academics. And the resource person or the guest who have come here today has got rich experience, who is with NI for almost 11 years, National Instruments, and then switch over to ARK Solutions Private Limited. He is now currently working there for past 3 to 4 years, experiencing AR and VR, experiencing with AR and VR. But I do not know this crowd knowing about AR and VR, but definitely even with 4 years of this program, before moving or in the program, definitely within these 4 years, definitely you have to see that or you have to learn something about this VR and AR, virtual reality, augmented reality and virtual reality. In the heading itself, virtual reality, what we imagine, what we build, that you can see in real time. You can see in real time. So by that way, this AR and VR, plays major role, especially in gaming and marketing, education, and more of with healthcare. That's what we were talking about this one. How well this AR and VR is really, helping the humankind, So therefore, even in the medicine, field, the structure of the human or the anatomy we say, and we do not know really what's happening inside. The inner engineering process, the process we do not know. But this AR and VR brings into reality. We can able to visualize with the effect of AR and VR. So what is inside the mechanism? Okay, how it works out. The human body, the mechanism. Even in many of the engineering applications, when you take up any machineries in any company, okay, even that can be visualized. Anything that we cannot touch directly, but before going into that, you are going to have a deep study on that mechanism or the machinery or equipment or human body or whatever it may be. Anything, any kind of thing, any kind of applications. So for which this AR and VR, that by using
this technology, that you can do wonders, but we don't think about much about this AR and VR. But even now we are planning for the next 2025 regulations to bring in some courses with this AR and VR, with the regulations 2025. And even as like with the tie-up, maybe with the ARK Solutions Private Limited, we may share their expertise, the knowledge and their experience with our institute. So thereby our students will come to know about AR and VR. You can learn much, and even you can make use of those softwares in the institute. And even we are planning to have some, that infra, where that supports for this AR and VR. That is what we discussed recently, and even to have some softwares related to that. So therefore, students, you have lot of platforms to learn, many of the domains to get trained yourself, that too with your area of interest, So therefore, you make use of it. Really, the programs, the good programs, what we run here, computer science, IT, AIDS, AML, beautiful programs. You should know where you are and what you have to learn and what is essential today that the market requires. So based on that, you have to make yourself, you have to tune yourself, you have to define yourself where you are going to place, the unique skills that everybody requires. If you are not into that, and definitely we do not know where we position ourselves. Even today, the guest who is here, he positioned himself that he is well off with this AR and VR, having so much practical experience. So now he is with the technology. So effort makes everything actually. Whatever the effort that we put in, that we make it something concrete, that if you are confident, definitely you can. Even yesterday we were addressing the final years, students gathering there for one seminar. Even those students, I do not know when they move out from this college after April, what they are going to do. That's what I was explaining to them yesterday. And many of them even not placed, but still on and off they come to campus and they don't show their presence here 100%. I don't know how they are going to place the rest of the students, the count. We were worried because you are not knowing the position when you move out after 4 years. But you should know within these 4 years how to make use of these services available in the campus. We are here to help you. We are here to support you on various aspects. We have facilities. We can extend further. Even for some of the requirements, even maybe minor things, even if you don't have, if you forward to us the request, definitely we are here to help you. We are here to support you. There is no doubt in that. If something you hear that something is required, you forward us. We will help you. We will do it. There is no doubt in that. I think here second years, more of second years and third years. Any final years are here? Any final years? No final years. Maybe second years and third years. One step in advance I am telling to you. Because final years, in another 3-4 months, they are going to move out. But you are here in third year. In another 1.5 year. I am giving you now, making alert that what you have to do further, what you are going to do. So take a note of this and how you are going to use the useful time in the campus and doing many things.
and learning many things in terms of industry, the so-called industry skills, You have to keep all the time in mind that what are you learning here towards industry, industry expectation. Otherwise, you are nowhere. Only practical skills that makes you to stand in the market. There is no doubt. Your academic, blah blah, all these things, nothing. It is all getting a degree. Normally everybody gets a degree. Okay, lakhs and lakhs. All engineers, professionals, the students, when they get into first year and final year, automatically they pass out and get distinct with others when you compete, or how you face the interview panel. That makes you something special. So for which you have to elevate yourself, you have to train yourself, you have to place in such a way that yes, you are really doing well. Otherwise, no use of it, my dear students. Try to understand. Position yourself. Try to understand the weakness first, where you are. Many of them, they walk out with 4 years without knowing their weakness. And you should know where you are, what is your minus and what is your plus, and you have to improve. The plus you have to bring it to, the minus you have to bring it to plus. How this conversion happens? Minus to plus. Plus, okay, fine. So minus to plus, for which you need to work. You have to think more, you have to work more. So that makes you automatically, after some time, you will see that you can find some improvement. So you have to analyze yourself. Many of them, they do their mistakes. Just they come and they go. They don't know what they do. Really. Skill-based knowledge. What is called? Skill-based knowledge. So that only helps in the industry, otherwise no. Say a student who joins in the college where they empower these skills, so they shine well. Otherwise no. Today, nearing 2.25 lakh students, they get into engineering stream. But if you could see the employment, hardly 20% they get into industries. Because the colleges where they get in, but what is their motto, what is their vision, their goal, how they impart their education to the student community, how they impart the skills required for the industry, and how they get in. But whereas Veltech, every day we can find one company. But the thing is that you are ready for that. Is it you are ready for the company? Veltech brings the company, every day one company, there is no doubt. Okay. So Veltech is for, placements. Veltech is meant for placements. Is it you are ready for that? So there the question mark. But for which we have a setup. We have an entire setup to mold you, the required skills. Is it you are taking those skills? That is one more question mark. One side academics, the other side imparting skills for the student towards employment. Are you taking it parallelly both, 50 plus 50, 100% to balance? Somebody they think that classroom teaching and then getting a degree, and some they bunk, they miss the classes. The great we have 10 trainers, exclusive trainers, separate wing, they are working on training and placement actually. Beyond that, we do lot of things, but they miss the classes, they bunk the classes. Because what is important today? Industry skills. For industry skills, people they think that, students they think that this is not required. Laziness and not aware of what is tomorrow. But you bunk, you go. 4 years just like that they go. At the end you feel that you missed the bus or you missed the train. Okay. If you miss it, again you have to wait for the next train. When it comes, we do not know. Unplanned, which is unplanned. So very, very difficult to survive in this world unless otherwise you are alive and thinks what is tomorrow if you know, or what is next if you come to know. All the time you think what is next. If you have that call, then yes,
you are able to do something. Otherwise, it is very difficult. Why I am saying all these things? Right time, in the right place. You are in third year now. Just hardly to go 1 year more. So keep these things in your mind, and whatever we brings in here, the people, resource persons, or the technologies, or the value-added courses, or the placement and training, or the mini projects, or the outcome of mini projects, maybe like publications. Whatever we do, whatever we forward or we say to you, do it well. So that makes you so great. That makes your profile so strong. Your LinkedIn profile speaks much with the companies who comes in. So update your LinkedIn profile, continuously from first year to final year. So your, what are all the, seminars attended, your skills, everything, 4 years history, that speaks, a lot of mini projects, or everything altogether combines, that impresses the HR, that impresses the company HR, that you have gone through so much. So this boy is really capable. Okay, this girl is really, having some potential, some skills. So that is how the people they sell. So try to understand and put your efforts. So definitely at the end of the final year, definitely you can achieve whatever you want. Thank you. Today our guest is going to give you a very good seminar on this topic, really that impresses, I think, my students community. So that interested candidates, even we look forward anything like courses, value-added courses in future, couple of months time, to float the same actually for the students who want to get trained with this technology. Definitely that is possible, that we can do. Okay, thank you, sir, having come here. Really, I also request our students, without having any disturbance, in a disciplined manner, if you hear the voice of the guest, I think that will be the fruitful session. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. We are grateful for your leadership and the passion you bring to your role. Your dedication and mission continues to inspire and uplift the entire community. First, our HOD, Professor Dr. S. Hemajyoti ma'am, to deliver a short introduction about our today's chief guest. To all of you, on behalf of the management and on my own behalf, I have immense pleasure in introducing our chief guest, Mr. Vishweshwaran J, Country Manager for Academic Programs, to the audience. I am privileged and humbled to take this opportunity to introduce the chief guest of the day, Mr. Vishweshwaran. When I see his remarkable and truly outstanding profile, I recollect the famous quote, "Knowledge is power, information is liberating, education is the premise of progress in every society and in every family." He worked as an academic manager at National Instruments, Bangalore. He received BTech Electronics and Communication Engineering from Pondicherry University with a passion on introducing students at all levels to do engineering concept so that students can solve 21st century system design challenges with industry-ready skills and competencies. He works very closely with academia and encourages them to become entrepreneurs or startups, and as a result today more than 5 startups are successfully running their businesses for the last 6 years. He delivered keynote sessions on experiential education in various national and international conferences. He is actively supporting various universities and institutions as member in Board of Studies and Academic Council. He drives the Education Vision 2035 in immersive technology for personalized learning. The objective of this seminar is AR and VR technologies are being used across various industries such as gaming, media, entertainment, healthcare, manufacturing, construction, interior design, etc. The key objective of this session is to showcase the importance of augmented reality and virtual reality to our participants and enable the students with resources to prepare the next generation of innovators and creators using Unity real-time 3D. The main outcome or the expected outcome of this session is to gain a clear understanding of augmented reality, virtual reality, mixed reality, extended reality, spatial computing and the metaverse
along with practical insights into how these technologies can be applied in teaching, labs, research, projects, publications and consultancy. Additionally, this program encourages our students, young generation to pursue structured learning and certifications in Unity for VR and AR technologies. We are really fortunate to have you, sir, as the chief guest for this spectacular day. Take up on the session. For the invitation, this was planned 48 hours before. Monday morning I made a call and told, sir, I'm in Chennai. Is there any possibility to interact with students and faculty members? I know that this is the examination time, students may not be available, at least faculty. But this I did not expect. 100 plus students, good number of faculty members, and giving a dedicated time to interact with you is not an easy job. Everybody's time is highly appreciated and important today. So, 1000 ரூபாய் பணம் கேட்டா ஈஸியா கொடுத்துடலாம். 10 நிமிஷம் பேசுறது நீங்க அது யாருமே டைம் இல்லை, கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் if you are able to spend your 1 hour, 1.5 1000 ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்றாங்க 2 பேர். Okay. Okay. So I will make it sure the next 1 hour, 11:20 in my watch, 12:10 I will stop it. And then if you are having questions, you can ask me questions, I will be happy to answer. 12:30 is the lunch time, right sir? So we will not 12:20, okay, we will stop at 12:10, so that 12:20 without any issue you will go for lunch. You can stop me at any point of time, you can ask me repeatedly until you understand, because the objective is to prove that I know everything or I know something about this technology. The objective is, can you also learn from me? Can I also learn something from you? Today students are smart, no doubt, right? Whatever I am going to talk, you would have been experienced in Phoenix Mall. How many of you? How many of you experienced in Phoenix Mall already? So you already know all this technology. I am going to structure you, streamline you, and show you a big picture how you can use this technology for various things. Okay, that is my objective. So because I have collar mic, I can walk around, I can come and talk to you also if you are not answering to my question. You are able to see me, right? Some of you, most of you are able to see me, right? Able to hear as well, right? Last row, madam. Last row, madam. Last row, madam. You are able to hear me, right? Okay, great. Anybody is doing assignments? I'm seeing some notebook opened. Taking notes, sir. Yes, okay. So I will take few minutes to introduce quickly about my company. We are a 22-year-old company headquartered in Noida, and we have offices across India. Chennai opposite to E-Card Tangal JRTV office, we have office. Around 15-20 people are working in the organization. And I manage the education program all over India. I have a dedicated technical team as well as sales team who works very closely with me. We represent various technologies, and one such technology which I am driving myself and enjoying doing this last 4 years is this AR/VR. Okay, so that is what I am going to share in the next 1 hour time. How many of you here from AI data science based department? AML? Okay. Computer science? பயங்கர பின்னாடி போய் பண்ணிட்டீங்க. IT? Okay. ECE? Because it's hosted by ECE, ma'am. Partial. Okay, there are some students in the back also. Okay. Great. So any other department did I miss? Electrical, EEE is here. Anybody I missed it here other than AML கேட்ட மேடம். AML, AI data science, computer science, IT, ECE அஞ்சு கேட்டேன் நான். வேற ஏதாச்சும்? Okay. எந்தெந்த ரோல ஃபேக்கல்ட்டில உட்கார்ந்திருக்கீங்க? So that I will not ask a question to you. Which row? மேம் நீங்க நடுவுல உட்கார்ந்திருக்கீங்களா? Okay. Your faculty? Okay. Okay. Faculty. Great. The question starts here.
By seeing this slide, what strikes in your mind? It can be anything. Whatever strikes in your mind, you can answer. கொஞ்சம் louder பேசுங்க so that generation of computing சரி okay. Revolution of what? Technologies. Okay. Steam engine. Oh, the picture about that. Okay, great. Where? The moment you see this slide, what strikes in your mind? Timeline. Communication. Quality of life increase over a period of time. Awesome, yeah. Very good. I really enjoy hearing your answers. ரொம்ப ஷார்ட் டர்மா நீங்க எதுவுமே சொல்லல, கொஞ்சம் broad-ஆ ஆன்சர் பண்றீங்க. Very good. Any other thoughts? இந்த பக்கம் என்ன நீங்க செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை சங்கராச்சி சதுர்த்தி விரதம் விரதமா நீங்க மௌன விரதமா கேட்கிறேன். You want to answer? You want to add something? No? Okay, whenever you wanted to contribute, you add it, right? So these are the opportunity to interact, showcase, learn together. Okay, whatever answer you told, I'm going to prioritize two major points which you told only. Okay, I'm not going to tell you something new. Whatever you told, I'm going to summarize as a top two priority. Number one, 1784, 1870, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா very clearly it says year. The time gap between 1 and 2, how many years? Phone la edukanga. Super rough solunga போதும். Close to 100 years. 2 to 3, same 100 years. 3 to 4. So that gives me a very important message. When industry is revolutionizing from 1 to 2 to 3, almost taking 100 years. But 3 to 4, half. Correct? Okay. Clear picture of steam engine சொல்றாரு. ரெண்டாவது picture electricity, power. மூணாவது நாலாவது industry. அப்படினா industry 4.0 னா IoT மட்டும் தான் industry 4.0 AI மக்கள்லாம் கண்டு போயிட்டாங்க ஆல்ரெடி. ஆட்டோமேஷன் மட்டும் தானா? AI மட்டும் தானா? சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தானா? இன்டகிரேட்டட். இது ரொம்ப ஜெனரிக்கா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா என்னென்ன டெக்னாலஜி எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி 4 னு சொல்லலாம். வெரி குட். சைபர் செக்யூரிட்டி, AI, IoT, deep learning, machine learning, cloud computing, data science, big data, blockchain, web security, neural networks. எதுவுமே நான் தப்புன்னு சொல்லல. அடுத்த ஸ்லைட்ல ஆன்சர் பார்த்துடலாம். ஓகே, do you want to try? I remember, I think you have missed some 2-3 data analysts. Robotics. Okay. சொல்றாங்க machine learning சொல்றாங்க. சரி, let us see what is industry 4.0. Which are all you are not told? Just to recollect yourself. Drone சொல்ல விட்டுட்டீங்க. Manufacturing சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டீங்க. சார் நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது ரவி சார் he was very specifically saying sir we are planning to partnership with Wipro 3D. We wanted to identify a group of students to focus on the next generation of manufacturing. 3D printer la ada additive manufacturing or advanced manufacturing. AR VR பத்தி யாருமே சொல்லல. அதான் டாபிக். அத இண்டஸ்ட்ரி 4 ல யாரும் சேர்க்கல. டிஜிட்டல் ட்வின் பத்தி சொல்லல. Okay, but most of the other things you told, data, cyber security, autonomous. Okay. What is IIoT? Yeah, IIoT னு சொல்றோம், industrial IoT னு சொல்றோம். What is the difference IoT and IIoT? Industrial பண்ணா industrial IoT. வீட்ல பண்ணா any idea IoT specific போட்டுருக்கோம்ல. We did not put simply IoT, we specifically mentioned IIoT. Any idea, any thought? IoE, have you heard? Internet of E. IoE, Internet of Electronics. மட்டும் இருக்காது.
Where the option? E for elephant. Elephant இருக்கலாமா? E for Internet of. Try பண்ணுங்க, அது வந்து ஆன்சர் வந்துரும். Internet of electronics, Internet of elephant, Internet of enterprise, Internet of இதெல்லாம் கரெக்டான ஆன்சர் இல்ல. அதனால தான் இன்னும் கேக்குறேன். Internet of essentials, Internet of everything, IOE. So internet, industrial internet அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா புரிய வச்சிடறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க கூகுள்ல போய் தேடினீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். Your shoe have today intelligence. Some of the shoes, most of the shoes. Your wristwatch have intelligence. இது சொல்லிடும். ஹார்ட் கரெக்டா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா, 70 BPM 72 BPM கரெக்டா சொல்லிடும். இன்னைக்கு 5000 ஸ்டெப் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடும். எப்படி சொல்லுது? ஒரு சென்சர், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், ப்ராசஸ், இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்ப்ளே வருது. நீங்க வந்து assume that you have walked 5000 steps but your data is showing 5003 steps. Do you have any problem? Shoo, 3 steps தப்பா காமிச்சிருச்சு. மண்டல வெடிக்காது ஒண்ணும். Okay, right? Suppose you look at an industrial environment. There are hundreds of boilers, hundreds of turbines, the message get transferred to your system, your host machine, your phone. If it gives a wrong value, maybe 0.2 degrees Celsius or 1 degree Celsius, is it acceptable? So you are capturing the data from different things, not different things. These also things, different things. But this data, if it is missed 1 or 2, it is okay for you because you are not doing any complicated, time-critical, deterministic application. But when you are working in an industrial environment where hundreds of things transferring the data, if some data or few data or critical data got missed, it will affect the entire plant. You cannot compromise that. That's why people talking about cloud computing, edge computing, fog computing, நிறைய கம்ப்யூட்டிங் அங்கே போர்ட்லேயே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எதுக்கு வந்து டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி டிலே ஜிட்டர் சில டேர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ராப்ளம் இந்த ஹையர் செமஸ்டர் யூ லேர்ன் ஆல் தீஸ் டேர்ம்ஸ். ஸோ யூ வாண்ட் டு மினிமைஸ் as much as possible. மைக்ரோ செகண்ட், நானோ செகண்ட் ஸ்பீடில் போக முடியுமா எல்லாம் பார்க்குறாங்க. ஸோ IoT and industrial IoT, if you look at, if you are able to do something and get the data, process the data without delay, or if the delay is zero, close to zero, then industrial IoT. You are not bothered about losing the data and still you can connect with the multiple things and do the analytics. That is IoT. Clear? Similarly, I can go and talk about all this technology, but we have only 40 minutes more. So I will narrow down to the topic of AR/VR. Check. Now let us go back. Whether you like it or not, Industry 5 will come. நான் இப்படி சொல்லணும், நான் இப்படி சொல்லணும். Industry 5 will come. When? 5 years. From when? From now. 2030. Any other thoughts? When Industry 5 will be available to us? First of all, are you believing Industry 5 will come or not? When it will come? He said 5 years. It is nothing but 2030. 2030 years. 2030. Any other thoughts? 2050. Any so much number that I told you, no 2035, 47. In 100 years we are celebrating, right? So 2047. So let us take a very closest number. He said 2030. 2030 na 2012 oda compare பண்ணும்போது it is 18 years. 18 years. Industry 3 க்கு 4 க்கு எடுத்துட்டு இருக்கிற டைம் வந்து 50 years. 4 க்கு 5 க்கு பாதிக்கு கம்மி ஆயிடுச்சு. Not even 25 years la. Now next very important question, what would be that Industry 5? The Google says, Wikipedia says Industry 5, whether you like it or not, we all will be part of Industry 5 by 2030. சரிங்களா? ரொம்ப தூரமா இல்ல. நீங்க எந்த வருஷம் டிகிரி வாங்குவீங்க? 27லயே நிறைய தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். 2030ல நீங்கலாம் Industry 5ல தான் இருப்பீங்க. அப்படியே அந்த Industry 5 என்னவா இருக்கும்? ஏஐயா இருக்கலாம். ஓகே. ரோபோட்டிக்ஸா இருக்கலாம். ஓகே.
அப்ப திரும்ப நீங்க சொல்றதெல்லாம் இதுதான் இதுதான் சொல்றீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி 5 என்னன்னு சொல்லிடலாம். மேடம் வேற அதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணாங்க. மேடம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் சொன்னீங்கன்னா okay, anyway, good try. சரி, I'll help you to answer, okay? I'm sure you all have phone, right? You can take your phone and call anybody in the world, yes? Okay. Answer communication illa நம்ம தாண்டி வந்துட்டோம் சரிங்களா? Only you can talk or you can see and talk today. Okay, hold on. Tomorrow may be after few years, or tomorrow may be Saturday morning. Saturday morning, you can call your friend who is studying in TU Dresden, Germany, and you can say, hey, this week Saturday, Sunday, holiday for me. I am feeling poor. Recently, Ayodhya temple got inaugurated. I did not see Ayodhya temple till now. I wanted to go. Because you are my close friend, why don't you also come? Why don't you also come? From where? Germany. At 9 o'clock sharp morning you come. I will also take permission from my hostel and I will also come 9 o'clock. We both will do shopping. We will do darshan. We will pass some time together in the temple. 1 hour, 1.5 hours, 2 hours. 11:30 I will go back to my hostel. You go back to your TU Dresden, Germany guest house or wherever you are staying without physically traveling. Virtual reality, mixed reality. First நான் சொன்னது வந்து உள் வாங்குங்க. ஏன்னா அது இவங்க ஹாஸ்டல்ல இருக்காங்கன்றாரு, அவர் ஹாஸ்டல்ன்றாரு, ஜெர்மனின்றாரு, சென்னைன்றாரு, அயோத்தியான்றாரு. நான் எப்படி அனிமேஷனா ஹோலோகிராஃபிக் இது மட்டும் இல்ல. இப்ப இவங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி இவங்க ஒண்ணு ஆசைப்படுவாங்க. சார் நான் சிங்கப்பூர் போல சார், நான் இந்தியாவுக்கு அயோத்தியா எனக்கு வேணாம் சார், நான் சிங்கப்பூர் போயிட்டு வரேன் சார். அதே 9 மணிக்கு நான் சிங்கப்பூர் போயிட்டு ஷாப் பண்ணிட்டு வரேன் சார். அவங்க அடுத்தது அப்படியே போவோம். இப்ப இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கணும்ல. அந்த பேர் வந்து இன்னொரு உலகம். அந்த உலகம் வந்து parallel உலகம். ஆல்டர்னேட்டிவ்ங்கிற வேர்ட் நான் யூஸ் பண்ணல. parallel world called metaverse. அதனால Facebook புத்திசாலித்தனமா அவங்க கம்பெனி பேரை எப்ப மாத்தாங்க? So whether you like it or not, Industry 5 will come, and Industry 5 all this technology will contribute heavily, and that Industry 5 will be known for parallel universe, and we all will be part of that world. We are part of that world. So அந்த வேர்ல்ட்ல என்ன சார் பண்ணலாம்? இங்க என்ன பண்றீங்களோ அதெல்லாம் அங்க பண்ணலாம். டிராவல் பண்ணலாம், ஃப்ரெண்டை பார்க்கலாம், ஷாப்பிங் பண்ணலாம், பே பண்ணலாம். சார் சாப்பிடலாமான்னு கேட்டுறாதீங்க, அது மட்டும் கொஞ்சம் இன்னும் ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. மேபி நீங்க ஆர்டர் பண்ணலாம், வீட்டுக்கு வந்துடும். அந்த சார் அப்ப எப்படி சார் அந்த உலகத்துக்கு நான் டிராவல் பண்ண முடியும்? நான் இங்க இருக்கேன், எப்படி அந்த உலகத்துக்கு டிராவல் பண்றது? இந்த டிவைஸ் எங்க? இந்த டிவைஸ் கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த டிவைஸை வச்சு டிராவல் பண்ணலாம். So in the metaverse, the core technology, metaverse நம்ம சொல்லிட்டோம். அந்த மெட்டாவர்ஸ்ல நீங்க இருக்கணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிவைஸ் இல்லாம பண்ண முடியாது. ஒரு 3 வருஷம் நீங்க கோவிட் பேட்சா? நேற்றுதான் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. எல்லாரும் சார் ஏன்பா இப்படி மோசமா பதில் சொல்றீங்க அப்படின்னா கோவிட் பேட்ச் அப்படின்னாங்க. அந்த ஞாபகத்துல கேட்டேன். சரி, அந்த டைம்ல தான் there is good amount of transition happening in the teaching learning process. இனிமே ஏமாத்த முடியாது.
So the black board, white board, green chalk, எல்லாம் போயிடுச்சு அந்த சமயத்துல. Online possible because ரெண்டு மூணு விஷயத்தினால எல்லாத்தையும் affordable device இருந்தது. இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் ஓரளவு 2G 3G இன்டர்நெட் கிடைச்சது. மூணாவது ஃபேக்கல்டிலாம் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா நடத்தலாங்கிற அதுக்கு நடந்ததே கிடையாது. எல்லாம் பிளாக் போர்டு தானே. அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தாங்க, நம்மளும் ஆன்லைன்ல டீச் பண்ணுவோம், எவ்வளவு பெஸ்டா பண்ண முடியும் பண்ணாங்க. இது 100% கூட அதெல்லாம் அடுத்த பிரச்சனை. பட் தே அட்டெம்ப்டட். ஸோ இந்த மாதிரி மூணு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் சப்போர்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி மெட்டாவர்ஸும் நடக்கும். இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உங்க கையில அஃபோர்டபுளா இருக்கும். எவ்வளவு பேர் வீட்டுல இந்த டிவைஸ் இருக்கு? ஏன் இல்ல உங்க வீட்டுல இருக்கா? சூப்பர். அவங்க ஆல்ரெடி வச்சிருக்காங்க. சோ ஒரு சாம்பிள் பாத்துங்க. ஒரு 150 பேர் இருக்கிற ஒரு ஆடிட்டோரியம்ல ஆல்ரெடி ஒருத்தர் இருக்கு. இன்னொரு 1 வருஷம் 2 வருஷம் இந்த ஒண்ணு வந்து 10-20 ஆயிடும். 5 வருஷம் கழிச்சு எல்லாரும் இதை கையில வச்சிருப்பீங்க. எப்படி போனை கையில எல்லாரும் வச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி வச்சிருப்போம். சரி, இந்த டிவைஸ் வச்சிருக்கீங்களா? என்ன பண்றீங்க? அவங்க சொன்னதை நான் சொல்றேன். ஏன்னா அந்த கடைசி ரோலாம் காதல விடாதுங்கிறதுக்காக. I used to play games தான். ஏன் சார் 2Dல விளையாடி போர் அடிச்சிருக்கீங்க சார்? என் பொண்ணு அதான் சொல்லுது. ஸ்கூல்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்ப ஒரு 10 நிமிஷம் விளையாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன்ல விளையாடிட்டு இருக்கு. போர் அடிச்சு போச்சு சார். இந்த தடவை பர்த்டேக்கு மேக் இட் ஷுவர் யூ பை திஸ். ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா கிடையாது, ஓரளவு எக்ஸ்பென்சிவ் தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும், நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும். பட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் உங்க போன் பிரைஸ் தான். 25,000 கிடைக்குது. 25-30-35 வேரியன்ட் இருக்கு. எப்படி சாம்சங் ஆப்போ வேரியஸ் வேரியன்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி இதுலயும் இருக்கு. ப்ரொஃபஷனல் வெர்ஷன் இருக்கு. ஐபோன் ப்ரோ மாதிரி இது ப்ரொஃபஷனல் வெர்ஷன் இருக்கு. 1.2 lakhs. அது ஆப்பிள் இருந்தா $3000. ஆப்பிள் உங்களுக்கே தெரியும், ரைட்? வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். சேம் வே we have variety. But what is most important for you to think right now, you will be part of the metaverse. Knowingly or unknowingly, you will be using some of the things with metaverse world, and you will be using these devices. இன்னும் ஸ்லிம் ஆயிடும், அஃபோர்டபுள் ஆயிடும். என்ன மாதிரி கண்ணாடி போட்டுருக்கிறதுக்குலாம் இது ஒரு பர்டனா இருக்காது, ரொம்ப ஸ்லிம் ஆயிடும். அதெல்லாம் நிறைய வேலை நடந்துட்டு இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த பீஸ்க்கு மட்டும் பேர் சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்லிட்டீங்க. வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, விஆர். எனக்கு விஆர் சார்லாம் விஆர் சொல்லி விஆர் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி. இதுக்கு ஆப்போசிட் ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி. விஆர்ல இந்த மால்ஸ் எல்லாம் நீங்க போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க. நம்மளோட தான் பேசிட்டு இருப்பான். இந்த டிவைஸ் தலையில மாட்டினா ஆகும்னு கத்துவான். ஏன்? ஏன்னா இந்த உலகத்துல இல்ல. இந்த உலகத்துல இருந்து வேற உலகத்துக்கு போயிடலாம். அந்த உலகம் வந்து ரோலர் கோஸ்டரா இருக்கும், கீழே விழுற மாதிரி பயமா இருக்கும். அதனால அவன் கட்டுறான், போய் இடிக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவங்க எல்லாம் ஓரளவு நான் சொல்றதை புரிஞ்சுக்க முடியும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதவங்க தயவு செய்து சார்ட்ட பர்மிஷன் கேட்டு ஃபீனிக்ஸ் மாலுக்கு போங்க. ஒர்க்கிங் இல்ல ஹாலிடே போய் அந்த டிவைஸ் அந்த 3வது ஃப்ளோர்ல நாளைக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட். தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. Fortunately, it is originated from gaming, but it is no more for gaming. I will take few examples so that you will understand. Okay? எவ்வளவு பேருக்கு இங்க வந்து ஹைட்ட பார்த்த பயம்? ஹைட்னா ஒரு 40வது ஃப்ளோர்ல நின்னுட்டு கீழ பாக்குறது. சரி. How many of you have a fear of being in the dark room without cell phone? ஆமா சார், பயமா இருக்கு. Without cell phone. Okay, few hands, great. How many of you have a fear of seeing a blood, tissues, human organs? So இந்த 3-4 எக்ஸாம்பிள் சொன்ன பாத்தீங்களா? இதுக்கெல்லாம் ஒரு காமன் பேர் வச்சீங்கன்னா, how do you remove the phobia from set of people? Experience. How do you make me experience when I have a fear of height? Sir, daily 40 floor போங்க சார், கீழ பாருங்க சார், காலைல ஒரு 4 தடவை, சாயங்காலம் ஒரு 4 தடவை பண்ணுங்க சார், பிராக்டிஸ் ஆயிடும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல. பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுமா? சப்போஸ்
I have given it the offer in one of the wind turbine company. Have you seen the wind turbine? எவ்வளவு பெருசு இருக்கும்? இப்படி பார்க்கணும்ல? எவ்வளவு பெருசு? மீட்டர்ல ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இவ்வளவு பெருசு சொல்லிடாதீங்க, இன்ஜினியர் நீங்களா, சரிங்களா? சொல்லணும், நீங்க ஆன்சர் சொன்னா ஒரு மீட்டர்ல சொல்லணும். ஓகே, அப்ப வந்து அந்த மாதிரி ஒரு 200-300 மீட்டர் ஹைட்ல எனக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க. எதுக்குன்னா அங்க இருக்கிற மோட்டார், அங்க இருக்கிற மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம், எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அதுனா ட்ரபிள் ஷூட் பண்றது, மெயின்டெனன்ஸ் தான் என் வேலை. மாசம் 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம். எனக்கு ஹைட் தான் பயம். Can you take the job? பாஸ் என்ற பாஸ்கரன் சொல்லுவாங்கல்ல, உயிரை பணைய வச்சு நான் வேலை பார்க்க கூடாது. I will not take the job, even if it's a 2 lakh, 2.5 lakh also. The only way to remove that fear is experience. How do you give me a best experience so that I will comfortably go and operate in that height? The VR. The moment you wear this device, you will get disconnected from the real world. You feel like you are in that world, you are in that height, and you will be able to do all the maintenance, operation, troubleshooting, whatever you are supposed to do as the job. அதுக்கு ட்ரெயின் ஆயிடுவீங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுவீங்க. ஸோ நாளைக்கு ரியலா பிசிக்கலா நீங்க அங்க போய் அந்த என்விரான்மெண்ட்ல நிற்கும் போது கீழே பார்த்தீங்கன்னா பயம் வராது, ஏன்னா ஆல்ரெடி ஃபெமிலியர். I will take you one more example, which is another interesting thing. My mother, okay, when she was crossing the road in the year 2013 or 14, from this corner to that corner, almost some 50-meter distance, Bangalore வந்து மாரத்தல்லின்னு ஒரு பாப்புலர் ஏரியா இருக்கு. All IT companies, it's the outer ring road. When she was crossing the road, she met an accident. She got into the trouble. When people have a problem in the shoulder, knee, they will go and consult with some doctor and they will recommend set of exercises. யார் அவரு? Physiotherapist. So same thing. My mother also got into the physiotherapist and she told, hey, you have to do this exercise. So I remember she was doing this in my home. She stress herself, do this for 10 times, 15 times. She does this exercise. And they will give one stick and she has to hold the stick and she will do this. So I have seen almost 7-8 months. She does every day, morning and evening for 40-50 minutes. And every alternate day she has to go and consult with the therapist. She cannot do it herself. She has to do it in front of the therapist. It is a normal exercise. It will help you to recover, right? So then he told me one good example, which will be applicable to all of us. There are some faculty members here, in middle and the last group. I am sure, still today or till last years, you would have been taught theory and lab to students. Sometime I am sure you would have been taught 2 hours, 3 hours continuously. Single day. சில ஃபேக்கல்டிலாம் இருக்காங்கல்ல 2 hours 3 hours நடத்துவாங்க கண்டினியூஸா. யாரு பேர் சொல்லணும்? மேக்ஸ். நேச்சுரலி அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்லாம் வந்து பாதியில விட்டுட்டு போக முடியாது. So they have to teach and will they sit and teach or stand and teach? Do you find pain when you are standing and teaching? ஏன் உட்காராம டீச் பண்றீங்க? பெயினா உட்கார்ந்து வேண்டியதானே? கேமரா இருக்கா? So what makes you, even though it is paining, you won't sit. You will continue to teach 2 hours, 3 hours by standing. Why? Why they are doing it? Syllabus complete pannu sir. Okay. Passion to their work. Okay. Interaction. Okay. Responsibility. Okay. Salary. Okay. Where? Eye contact. Okay. சார் இதான் சார் தொழிலா பண்றாங்க அவங்க. எல்லா பீரியடும் பாரோ பண்ணி நடத்துறாங்க. பிராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார். ரைட். இது ரிலேட்டட் இல்லையா? சொல்லுங்க. இன்விஜிலன்ஸ் கிளாஸ் கண்ட்ரோல். சரி, இதெல்லாம் ஓரளவு கரெக்ட் தான். இதுக்கு மேல there is one
very important reason what they are doing because of that makes them to do it. Students' attention and involvement. Again, I will tell in my family what is happening. See, whatever example I am telling you, sharing with you, I was involved in completing that project, building that project. I am not learning from Wikipedia and sharing it with you. Okay? My daughter, once she come back from school, she'll say, "Appa, ஒரு 10 நிமிஷம் விளையாடிட்டு 10 நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் மாறும்." ஆமா. ஒரு மணி நேரம் 4 hours 5 years ஆகும். Why? Addiction. ஆராய முடியலங்க. விளையாடுறாங்க அவ்வளவுதான். Concentration, interest, involvement, dedication. Okay, whatever you said is fine. On top of it, they enjoy what they are doing. And the 1 hour, 2 hours, they really enjoy what they are doing. My daughter, she enjoys. Pasikidema, after school, so the doctor is saying, today all the patients are coming to my hospital. We will be given with this device. The moment the patient wears the device, assume that the patient is interested to spend the time in front of God. The moment the patient wears the device, first thing what will happen, they will get disconnected from the real world. So they are in that world. Assume that there is an application developed and deployed inside the device, and the moment I switch it on, I feel like I am in front of Lord Venkatachalamurthy. Wow. There are hundreds of people surrounding me. I can see Govinda sound also. Okay? And there is one person telling me Jalagandi as well. And I can see there is a plate filled with the flower. I can take one flower, I can do this. What I am doing? Om Namo Narayana, okay? That's what I am doing. This was supposed to be done by mother or a set of patient. After 2, after 3, they'll say no. The moment I asked them to wear the device which is interesting content in that for them, they are forgetting the outside world or real world and they are enjoying what they are doing. That's why it is not painful. That's why you are not sitting and teaching. அப்ப இதோட பவர் என்ன? உங்க மூளையை ஏமாத்துறது. அதான் நடக்குது. Cheating your brain is not an easy task. If a technology can help you to cheat your brain and achieve for a good purpose, you are the king for the world. அந்த டெக்னாலஜி நோக்கி தான் இப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அதனால parallel universe-னு சொன்னோம். இதுதான் வந்து கீ. virtual reality-ங்கிறது கீ. பட் இதுல முக்கியமான கீ என்ன அப்படின்னா the content. இந்த content ப்ரொஃபஷனலா ப்ராப்பரா ப்ரொசீஜரலா ஸ்ட்ரக்சர்டா பண்ணல அப்படின்னா உங்க மூளை ஒரு 2 செகண்ட்ல ஏமாத்தலாம் பண்றோம். மூளை கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் தானே, மிஷின் கிடையாதுல்ல, பயங்கர ஸ்மார்ட், டக்குனு கண்டுபிடிச்சிடும். அப்ப உங்க மூளையை ஏமாத்தி அந்த வேர்ல்டுலயே இருக்கிறீங்கன்னு உங்களை டிராவல் பண்ண வைக்கணும். அதுதான் காசு. இந்த டிவைஸோட காஸ்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி சீப்பர். இதுக்கு டெவலப் பண்ற ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டும் lakhs and crores. I will show you. கவர்மெண்ட்ல வந்து எந்த ஒரு procurement பண்றதா இருந்தாலும் they follow a procedure. I don't know what happened. Okay. Just I will show you what I know. Virtual reality, welding simulator. Welding பாத்துறீங்களா? எவ்வளவு எலக்ட்ரோட் பேஸ் பண்ணீங்க? We are talking in another angle, SDG. What is SDG? SDG point number 4. எப்படி சொல்லுவாங்க? 5 சொல்லுவாங்க. ஒரு 17 கோல்ஸ் இருக்கு. Sustainable Development Goals. அதுல ஒரு கோல் வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னே இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் கிரீன் அப்படின்லாம் பேசிட்டு
will waste also, right? Okay, that is a different topic. But still, now the point is, the so-and-so organization is saying, I wanted to buy a VR-based welding simulator. Physical, you know, பண்றீங்களோ அப்படியே இந்த டெக்னாலஜி மூலமா நான் பண்ணணும். அப்ராக்சிமேட்டா என்ன காஸ்ட்? இந்த டிவைஸ் காஸ்ட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் 30000 ரூபாய். இந்த கண்டென்ட் உள்ள போணும்ல, VR-based welding simulator content. What would be the cost? Suppose நீங்க பண்றீங்க அப்படினா, how much you charge? Or you can also tell me what would be the approximate development cost? சும்மா சொல்லுங்க, அவனும் தப்பு இல்லை. few crores அதுக்கு ரொம்ப சும்மா சொல்லக்கூடாது, கொஞ்சம் சொல்ல சும்மா. 20-30 lakhs. லாஸ்ட்லயே நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓ பக்காட்டியா. I know how to make the students to talk. There are 3 T's can be done if you answer and if you can interact with me. One is paid internship. You'll be madam கேட்டாங்க இது சார் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னா நான் வந்துட்டேன். பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப், பெய்டு ஸ்டைபண்ட் கொடுப்போம். பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப், you will do project in our organization, next P, and you will also get observed, third P, placement. Now it is up to you whether you want to answer or not. Okay? From second year. So what would be the approximate cost? क्वेश्चन पेपर यारो लीक பண்ணாங்க வாங்க இல்ல கரெக்ட்டா சொல்றேன் நீங்க 23,60,000 rupees எதுக்கு ஒரு VR based welding simulator பண்றதுக்கு போதுமே முடிஞ்சிச்சே அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 கம்பெனி இந்தியால நான் கண்டுபிடிச்சா எந்தெந்த கம்பெனி வெல்டிங் சிமுலேட்டர் வாங்குவாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரே ஒரு தடவை டெவலப்மென்ட் பண்ணிட்டு 10 ஆர்கனைசேஷனுக்கு கொடுத்தாலே முடிஞ்சு போச்சு 2 crore இது வெல்டிங்க்கு மட்டும் IIT Delhi, one of the top most IIT in the country, right? எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க இந்த டாக்குமெண்ட்? மே மாசம் இந்த வருஷம் தான். என்ன பண்ணிருக்காங்க? We wanted to introduce VR modules in IIT Delhi. என்ன VR மாதிரி IIT Delhi என்னங்க? ஒழுங்கா டீச் பண்ண மாட்டீங்களா? இல்ல சார், இன்னைக்கு பசங்களை வந்து இன்டராக்டிவா என்கேஜ்டா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா whatever we are doing it will not work. Then they prepared a concept note and they shared very interesting 4 major points they mentioned. We want to enhance the learning outcome. We want to provide access of education. Make them students ready for future. அப்புறம் இந்த டிசைன் திங்கிங்கிற பேர்ல எல்லா காலேஜும் பண்றாங்க பாத்தீங்களா, creativity, innovation, problem solving. They also told creativity and collaboration you want to make it. Computer science தயவு செய்து மெக்கானிக்கோட பேசுப்பா, collaborate பண்ணுப்பா. மெக்கானிக்கல் பையன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் உனக்கு சம்மந்தம் சொல்லாதப்பா, கொஞ்சம் சேர்ந்து படிப்பா செய்ப்பா. So they made it very clear these 4 are our objective and that is about the future. They told இன்னைக்கு பசங்க வராங்க, டேபிள் சேர் இருக்கு, நடந்துறத பாக்குறாங்க, NPTEL இந்த மாதிரி டூல்ஸ், virtual labங்கிற மாதிரி டூல்ஸ்லாம் இருக்கு, லேப்டாப்ல அனிமேஷன்ல 2D ல செய்றாங்க. 2D ல அதனுடைய நெக்ஸ்ட் பரிமாணம் தான் VR 3D. நான் சொன்னேன் 3D ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா ரியலா நீங்க அந்த என்விரான்மென்ட்ல பண்ணா என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குமோ அப்படியே கிடைக்கும். 99.99999%. இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எலிமெண்ட் இருக்கு. அப்படியே வந்து கீழ என்ன சொல்றாங்க? VR modules. Please remember they are not using the word VR device. VR device அமேசான் வாங்கிக்கலாம். கரெக்ட் தானே? அமேசான் வாங்கிக்கலாம்ல. This is VR modules. என்ன மாடியூல் சார்? மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். அப்படியே ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் விஆர்ல கொடுங்க சார். சார் மெக்கானிக்கல் மட்டும் போதுமா சார்? இல்ல 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 அப்படியே நில்லுங்க. அப்படியே கீழே அந்த லிஸ்ட்டுக்கு கீழே சார் எலக்ட்ரிக்கல் கொடுங்க சார். சார் எலக்ட்ரிக்கலோட போதுமா சார்? இல்ல 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 சிவிலுக்கு வாங்க சார். சார் சிவிலோட போதுமா சார்? இல்ல இல்ல சார். அப்படியே கீழே வாங்க. பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸுக்கு வாங்க சார் அப்படின்றாங்க. ஜுவாலஜியா சரி மேக்ஸ் தப்பா சொல்லு. ஸோ வாட் இஸ்
வாட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் மெசேஜ்? இது வந்து இன்ஜினியரிங்னு சொல்ல முடியாதுல்ல, இன்ஜினியரிங்ல சில டாபிக் தானே, இன்ஜினியரிங் ஓஷன்ல. இப்போ ஐஐடி டெல்லி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. எப்ப? 6 மாசம் முன்னாடி. Traditional teaching learning will not work. If I make you to be interactive, effective in the learning, I have to do something beyond. So ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. இப்போ இதே மாதிரி எவ்வளவு கண்டென்ட் நம்ம parallel யூனிவர்ஸ்னு பேசணும்ல, இப்போ எவ்வளவு கண்டென்ட் டெவலப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எவ்வளவு கண்டென்ட் டெவலப் பண்ணுவோம், இமேஜின் பண்ண முடியல. அவ்வளவு கண்டென்ட் டெவலப் பண்ணணும். யார் டெவலப் பண்ணுவோம்? யார் டெவலப் பண்ணுவோம்? ப்ரோக்ராமர்ஸ். எங்க பக்கத்துல இருக்காங்க ப்ரோக்ராமர்ஸ். எங்க இருக்காங்க? ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன், எங்கள் ஜெனரேஷன். இன்ஜினியர் எங்க இருக்காங்க? கீழ பஸ் போறோம். பின்னாடி இருக்காங்க. So this is if you say, sir, இந்த நாலாவது போட்டுறீங்களா சார், கேத்தோட் ரே ஆசிலோஸ்கோப், ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கேட்கும். சிஆர்ஓ தொடும்போது மேடம் என்ன சொல்லுவாங்க? தம்பி 2 லட்சம் ரூபா பார்த்து. ஓகே மேடம், நான் தொடரல மேடம், எதுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் நான் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன் நம்ம போய் கான்ஃபிடென்ட்டா தொடரல? ஏதாவது போச்சுன்னா ஹால் டிக்கெட் கிடையாது, எக்ஸாம் எழுத முடியாது. இப்ப நான் உங்களை வந்து ஓரளவு சிஆர்ஓல என்ன வேணா பண்ணுங்கப்பா, இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர்ல வெர்ச்சுவலா closest to the reality. Please remember, I am using the word, it is not animation, it is not a YouTube video. The device of photo அப்படியே உங்களுக்கு ரியலா அந்த ஹைட் அந்த இதுல சத்தம் வரும். சுத்தி நீங்க சத்தம் வரும், டிக் டிக்னு இந்த சத்தம் தான். இந்த கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க, செக்க நான் எழுதுறேன் உங்க பேர்ல. This project is 15 crore. Can you imagine? ஒரே ப்ராஜெக்ட் லைஃப் செட்டில். இது ஒரு சாம்பிள். நான் உள்ள காமிக்கிறது எல்லாம் என்ன சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் சாம்பிள். ப்ளீஸ் கெட் ரெடி நவ். பிரின்சிபல் சார் சொன்ன மாதிரி அருமையான இன்னொரு 1 வருஷம் தேர்ட் இயரா இருந்தா 2 years if you are a second year, you can really consider this as an opportunity for you. Whether you like it or not, this is about the future. சீக்கிரம் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சீங்கன்னா நீங்க அந்த பஸ்ல எங்களோட வருவீங்க. வைக்கலன்னா வரமாட்டீங்க, லேட்டா வருவீங்க. போன் அப்படிதான் நிறைய பேர், நான் போனே யூஸ் பண்ண மாட்டேன், வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். சில காலேஜ்ல இருக்காங்க போனை புடிங்கி வச்சுப்பாங்க என்ட்ரன்ஸ்லயே. they have to adopt no other way now. இன்னொரு 5 வருஷம் கழிச்சு என்ன நடக்கும்னு சொல்ற பாருங்க. வெல்டெக்ல ஹைடெக்லயே சில லேப்ஸ், சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் லேபுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி you will experience with this device. And the content, if you are buying, I won't feel happy. If you build it, I will be happy. Okay? Right, I will go back to the previous topic, VR. So, for VR, what you should remember is very simple, basic things. VR, you need a device. VR, the moment you wear it, you will be in the virtual world. The most important element is all your experience will be 3D and beyond. 3D and beyond. That's what you can't நிறைய டைம் எடுக்கும். Already close to 12, so I will cut short few points. Unless otherwise you stop me and ask. So far so good. Any questions? Any thoughts? Anything you want to share? The VR AR almost நிறைய இடத்துல சேர்த்து பேசுவாங்க. அது தெரிஞ்சிட்டு பேசுறாங்களா தெரியாம பேசுறாங்கன்னு தெரியாது. So let me take 1 more minute or 2 more minutes to explain you what is AR. VR exactly opposite AR. அப்படின்னா if you are using a head mounting device in VR, in AR you don't need this device. அப்ப அதுக்கு என்ன சார் வேணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னா உங்க ஃபோன் போதும். ஃபோன் போதுமா? நீங்க எல்லாம் AR தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்ப எப்படி? ஏதாவது எக்ஸாம்பிள்? ஸ்னாப்சாட். வேற? லென்ஸ்கா. வேற? ரீசெண்டா நான் வந்து தீபாவளிக்காக ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்காக we went to one of the mall. போட்டு பார்க்கறதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க, சார் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் ரூம்லாம் கிடையாது சார். இப்ப இந்த வால்ல மிரருக்கு நேரம் நில்லுங்க, உங்களை ஸ்கேன் பண்ணிட்டு எந்த ட்ரெஸ் நீங்க போட்டு பார்க்கணும் அதை சூஸ் பண்ணுங்க, அதே உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணி காமிச்சிடும். அந்த ஆப் பேரு ரைட். ஓகே, இப்ப என்ன சார் கைட்லைன்? VR ல you need head mounting device, AR ல you need
either phone or a tablet. A display தான் வேணும். இங்க 3D experience கிடைக்கும் and beyond. இங்க 2D experience தான் கிடைக்கும். இங்க நீங்க physical worldல இருந்து disconnect ஆகி virtual world போயிடுவீங்க. இங்க you will continue to be in the physical world. Information will get added. அதுதான் அந்த ஜாக்கெட்லாம் போட்டு காமிக்குது. இந்த ட்ரெஸ் போட்டா உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. Information will get added on real. Clear? So far so good. So again, இதோட அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த 3 நாள் நம்ம பேசுறது மட்டும் கிடையாது. It can go to the level of your imagination. என்ன அப்ளிகேஷன் நீங்க பண்ணனும்னீங்க அது வரைக்கும் பண்ணலாம். இன்னொரு term people are using nowadays, something called mixed reality. அதெல்லாம் விட்டுறேன் நான் டைம் இல்லை சரிங்களா நேரா இதுக்கு போயிடலாம். இந்த லெஃப்ட் சைடுல ஒரு வீடியோ ரன் ஆயிட்டு இருக்குல்ல, what would be that technology? AR, VR, MR? AR, yeah? Navigation. Experience பண்ற டிவைஸ் ஃபோன். அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த கபோர்ட்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்கறாங்க. So you are in the real world, you are adding information or object on top of the real, and your experience is happening through a big display like a tablet, a small display like a phone. Very simple concept. Right side the top we have one video and bottom we have one video. Let us talk about top. Anybody saying AR? No. Yeah? And the girl is wearing a device. So naturally it is a VR. But look at the bottom. There are 4 or 5 people all are wearing the same device, a similar device. Is it VR or VR? Is there any difference between these two videos? First one is VR, second one is? First one நம்ம physical world scan பண்ணி அந்த worldக்கு வந்து Okay. So first top right la irukradha pathina, the girl what is she is wearing, she will get disconnected from the real world every few seconds based on the application developed to keep on changing. But in the bottom left, the physical world still remains same. All the 4 or 5 people, they are continue to be in the real world. Apna AR illa, but they also can wear a special device to see a 3D. It is not VR. Rendu mix பண்றாங்க. So you got the answer? Mixed reality na. அதுக்கு ஸ்பெஷல் டிவைஸ் இருக்கு. இந்த டிவைஸால mixed reality பண்ண முடியாது. சரிங்களா? So AR, VR, MR. XR விட்டுருங்க இப்போதைக்கு சாய்ஸ் இல்ல. It will take time. Okay, I'll make it simple so that you will understand. Extended reality ங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது. Have you heard the term CEO? CEO na? CFO na? CTO na? Technical officer. Okay. CXO na? நான் என்னோட ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணி சார் வந்து கொடுப்போம் நாளைக்கு. சார் நான் வந்து CXO கேண்டிடேட் சார் அப்படின்னா I don't know what you want, but I am capable of E, executive, F, finance, T, technology, whatever. You decide what you want me to do for the organization. X. நம்ம என்ன பேசணும் 2030 என்ன ஆக போகுது? இண்டஸ்ட்ரி 5 என்னவா இருக்கும்? parallel universe-ஆ இருக்கும், metaverse-ஆ இருக்கும். அந்த உலகத்துல நம்ம வாழணும், இருக்கணும், செய்யணும் ஏதாவது அப்படின்னா இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜியை வச்சு செய்யலாம் முடியுமா? மேபி மே நாட் பி. அப்ப அது வந்து எவால்வ் தான் ஆகும். we are still in the research, right? So if I don't know something, let me put carefully X. And over a period of 2 years, 3 years, 4 years, I'll say X is nothing but okay? So at least I'm sure at this point of time you are clear what is AR, VR, MR and XR. இந்த 4 R இருக்கு பாத்தீங்களா ரியாலிட்டி, இது எல்லாத்துக்கும் எது ரொம்ப முக்கியம்? Data, content, user interface, user experience. Money விட்டுருங்க, டெக்னிக்கலா பேசுவோம். Programming. Awesome, yeah. Almost you told the exact answer. Hardware, yeah. The most critical element is you have to familiar, learn, practice,
a software platform which is called Unity 3D. What is the number 1 இதான். Number 2 இருக்கா சார் இருக்கு. Number 1 க்கு number 2 க்கு difference 29%. 100ல 100க்கு 90 பேர் யூஸ் பண்ணாங்க, 100க்கு 60 பேர் தான் யூஸ் பண்றாங்க. சார் மூணாவது யார் வேர்ல்ட் நம்பர் 3 அவங்களுடைய அடாப்ஷன் வந்து 15%. ஆல்மோஸ்ட் மோனோபோலி சொல்லுவோம். வேர்ல்டுல number 1 company name is Unity and the software which they develop and provide for AR VR development also Unity. And it can be used for various things. Okay. இதெல்லாம் விட்டுறலாம். கேம்ல நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கீங்களா இங்க? அப்ப இந்த சைடை மட்டும் காமிச்சிட்டு அப்படி நம்ம போயிடலாமா? சரி. உங்களுடைய 90% of the games there is a high possibility they would have been developed using Unity. I'm not very good in gaming, so don't ask me. But you can Google it and you can find ஒரு favorite game எடுத்துங்க. நான் வந்து மேரியோவா அந்த காலம். So now you decide any game and you will see what is the platform they are using for development. Okay. Even though it was started originally from gaming, the most important element is it is popular because it supports 20 different type of platforms. So இன்னைக்கு வந்து நீங்க விண்டோஸ்ல டெவலப் பண்ணுவீங்க, திரும்ப ரீவொர்க் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம டைம் கிடையாதுல்ல, ஒவ்வொன்றுக்கும் டெவலப் பண்ணிட்டா இருக்க முடியும். அதே ப்ரோக்ராமை இந்த டிவைஸ்ல போட்டா அது ஒர்க் ஆகும். அதே ப்ரோக்ராமை ஆப்பிள் டிவைஸ்ல போட்டீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும். அதே ப்ரோக்ராமை ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ்ல போட்டீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும். அப்போ உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் innovation. The implementation company will take care. Right? That is the reason Unity is well known, popular and dominating in the market. Okay. I'll skip some of this. Okay, we are partnered with all these universities, institutions. I will skip. This very interesting point you should know. We are working with the government of India for Nalanda Ellora caves for digital experience. மாசத்துக்கு ஒரு தடவை பிரைம் மினிஸ்டர் பேசுவார்ல ரேடியோல, போன மாசம் பேசும்போது he referred our project and he acknowledged our effort in tourism. மெரினா பீச் எல்லாம் போயிருக்கீங்க, கலைஞர் நூற்றாண்டு அங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சென்டர் ஒன்று இருக்கு, மியூசியம் ஒன்று இருக்கு. பார்த்துருக்கீங்க? போட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த ரிவே பார்த்துருக்கீங்களா? அது எப்படி இருக்கு? என்ன நடக்குது உள்ளார? அது போட்டோ எடுத்துக்கிறது, போட்டோ கொடுக்குறது. அது வந்து ஏஆர். ஏஆர்ங்கிறது நீங்க ரியலா இருக்கீங்க, டிஜிட்டலா இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் ஆகுது. கலைஞர் இருக்கிற மாதிரி, பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி. இதை சொல்லுங்க, இந்த டிவைஸ் போட்டு என்ன பாத்தீங்க? Okay. So இது வந்து ஒரு train experience we have developed. ஒரு 20 minutes train travelல complete life history காட்டுற மாதிரி 3D ல. ஒரு ட்ரெயின்ல போனீங்கன்னா இங்க உட்கார்ந்து ட்ரெயின்ல உட்கார்ந்துட்டு நினைச்சிக்க அப்படின்னு நினைச்சுக்குமா? நம்ம மைண்ட் பிலீவ் பண்ணாதுல்ல. ட்ரெயின்ல உட்காரணும் அப்படின்னா அவங்கள வந்து இங்க இருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி இந்த டிவைஸை போட்டு ட்ரெயின்ல உட்காருங்க அப்படின்னு காட்டணும். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணும்போது என்ன ஒரு சவுண்ட் வரும், என்னென்னலாம் நடக்குமோ எல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா கொடுத்துருவோம். ஸோ தட் ப்ராஜெக்ட் வாஸ் டெவலப்டு பை us. If you have a time, go and see that project also. So you feel like, okay, what we have done. So this is wide variety of industries people are using this technology. The ரெண்டு row வந்து first ரெண்டு column வந்து very popular for entertainment. The last two rows, two columns, which you may not know. When you ஷாக் கொடுத்தீங்க பாருங்க, ஹோண்டாவா? ஹோண்டாக்கு VR என்ன சம்பந்தம்? கூகுள் பண்ணி பாருங்க தெரியும். உங்களுடைய ரெக்ரூட்டர்ஸ், அது TCS ஆகலாம், Capgemini ஆகலாம், HCL ஆகலாம், எல்லாரும் VRல ஒரு குரூப் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆல்ரெடி. Capgemini having a target of recruiting 8,000 people in the next 3 years. Public information. So the traditional programming oda evolution da idella. And people are already doing it. You are not familiar, avladha. Okay.
This is my last two slides, and then if you have a time, I will wear the device and experience. I will call one from here to experience also. Okay, that's என்னோட அஜெண்டா இப்போதைக்கு. சார் மைக் வச்சிருந்தீங்களா? ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட் இருக்கணும். இந்த நெருப்புறவங்க சார். நெருப்புற யாரா வந்திருக்காங்க? யாரா வந்தாங்க? வாங்க பாட்டங்க. லஞ்சுக்கு லேட்டா ஆகுது உங்களுக்கு. படிப்பா கீழே அந்த requirement மட்டும் படி. I want to understand the visibility of VR. Yeah. Sorry, AR in Zomato. To enhance the customer experience, we want 3D AR of food to be visible on the smartphone of our customer. Example, it could be placed on the table. Thanks. Zomato நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிற கம்பெனி வந்து ஃபுட் டெலிவரி பண்ற கம்பெனி. ஃபுட் டெலிவரி பண்றாங்க. They wanted to implement AR. So the reason why I specifically show this slide, number one reason, all the company are going to use AR VR. AR and VR or AR or VR. All the company. So if you are familiar in this technology, you are employable for any company. Number one. Number two, I can remove this email ID and mobile number and tell you, hey, you have expertise, you have a skill, you have a competency, can you develop and give it to me? I will pay your check. They don't have a content. See, today buying the device is affordable for Zomato. But what they will see? They want to see the menu. And that menu they wanted to drop it in the table and wanted to see a 3D. The table of pizza which is beautiful. And the content they hand out of yeah. Programmer. Kirloskar. So manufacturing engineering department in the Kirloskar, they wanted to introduce VR and digital twin. So the traditional நீங்க எந்த கம்பெனி இந்த கம்பெனி இந்த மாதிரி அப்படியே நீங்க ஒரு பிம்பம் வச்சிருந்தீங்க பாருங்க. அதான் தூக்கி வச்சிட்டு கொஞ்சம் கூகுள்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்க. Every company they started using AR and VR either for training purpose. சார் சொன்ன மாதிரி சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அதை பத்தி பேசணும் நிறைய பேசணும். சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ இந்த டிவைஸ் தான் நான் வாங்க போறேன். ஓகே, நீங்க வந்து இப்போ அமேசான்ல ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கினீங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்க வீட்டில் அதை எப்படி அன்பேக் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ண சொல்லி தரதுக்கு யாராவது அனுப்புறாங்களா? Most of the products you know how to use it. Assume that you don't know how to use it. Still, are you expecting somebody to do it? They'll say, please scan your phone QR code. It will guide you step by step. What is that? Scan பண்ணி steps வருதா என்னது? AR. Imagine பண்ணுவாங்க எவ்வளவு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. எல்லா ப்ராடக்ட்டும் யாரோ வந்து அமேசான் வந்து டெவலப் பண்றாங்க அதெல்லாம். So look at the opportunity what you have. Okay. இந்த வருஷம் மண்டே மார்னிங்கா SIH ரிசல்ட் என்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க? மண்டே மார்னிங்கா ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் காம்படிஷன் போனீங்களா யாராச்சும்? சரி, குட். ஸோ போங்க, அடுத்த வருஷமும் இந்த ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணுவாங்க. அடுத்த வருஷமும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. வின் பண்றது செகண்டரி, பார்ட்டிசிபேட், நத்திங் ராங். There is a very interesting project Government of India is asking. There are a set of people who have a challenge. The type of challenge, children with autism. அவங்களுக்குலாம் வந்து நெருப்பு சுடுன்னு சொல்றது ஈஸியா முடியாது. They are special children, right? அவங்களுக்கு சில content டெவலப் பண்ணணும். So this is one of the very popular problem statement, almost addressed by 120 project teams across India. I will open it up for question. I'll skip some of this. I'll show you a demo and I'll also ask you to come and experience. Okay, question. It will be complete if you ask questions.
எப்படி டெவலப் பண்றதா அதுக்கு ட்ரைனிங் ஆகணும். அந்த யூனிட்டி சாஃப்ட்வேர்ல ப்ராப்பரா ட்ரெயின் ஆனீங்கன்னு வச்சுங்களேன். எப்படி C++, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்லாம் கத்துக்கிறீங்க, ஜாவா ப்ரோக்ராம், ஃபுல் ஸ்டாக்லாம் கத்துக்கிறீங்களோ இது வந்து ஒரு டூல். ஒரு 40 hours 50 hours கத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட் தெரிஞ்சிடும். என்விரான்மெண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களோட இன்னோவேஷன், கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் சப்ஜெக்ட். இப்போ நீங்க வெல்டிங் சிமுலேட்டர் பண்ணணும், நீங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், வெல்டிங் உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லை ரைட்டா. என்னென்ன பண்ணணும் இவங்க சொன்னா UX you can develop. சரி இந்த மாதிரி சுவிட்ச் இருக்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கணும், இதை பிடிக்கணும், எடுக்கணும், இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து கீழே போட்டீங்கன்னா கீழே வரணும், அதெல்லாம் பண்ணிடலாம். பட் என்ன பண்ணணுங்கிற சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் அதை எடுத்து யூ வில் பில்ட் இட். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஒர்க் டுகெதர், புட் யுவர் இன்னோவேஷன், கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் சால்விங் த ப்ராப்ளம். Sir, there will be health issues now, sir. So, என்ன ஹெல்த் இஷ்யூ வரும்? இல்ல சார், ரொம்ப நேரம் போட்டுருந்தா ஏன் ரொம்ப நேரம் போட்டு பாக்குறீங்க? சரி, இப்போ இண்டஸ்ட்ரியலா போனோம்னா நம்ம அது வந்து ரொம்ப நேரம் தேவை. அப்படியே நீங்களே சொல்றீங்கல்ல? குட் பட் குட் क्वेश्चन. ஆன்சர் பண்ணிட்டு வரவா? அவங்க என்ன ஹெல்த் இஷ்யூ வருமா அப்படின்னு கேட்டாரு. ஓகே, இந்த டிவைஸை போட்டு என் பொண்ணு மாதிரி 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் விளையாண்டீங்கன்னா ஹெல்த் இஷ்யூ வரலாம், வராம இருக்கலாம். இப்போதைக்கு டேட்டா இல்லை எங்கிட்ட எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு. ஆனா இந்த டிவைஸை போட்டு ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க, இந்த டிவைஸை போட்டு ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் செய்யணும். So if you are focusing on a specific project to be developed which is going to solve a problem அப்படின்னா mostly அந்த duration வந்து less than 30 minutes. So less than 30 minutes using the device, I don't see a health issue. In a purpose, if you are going to use it for entertainment, gaming, naturally multiples of hours you will spend, it may affect your body. But if you are going to focus on solving a problem, a project is going to solve a problem, going to impact a positive way அப்படினா அந்த duration வந்து ரொம்ப கம்மி. Yeah, last question. I have a question for you. What happens when this AR and VR mixes with artificial intelligence? ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணணும், கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலா பண்ணலாம். தேங்க்ஸ். அதான் கொஸ்டின். இப்ப 2026 பாஸ் அவுட் ஆக போறீங்க. 27 பாஸ் அவுட் ஆக போறீங்க. 28ல உங்களுடைய ஃபேவரட் டீச்சர் யாரா இருக்கலாம், ஒரு 1 hour செஷன் கொடுக்க போறேன். 28ல நீங்க எங்க இருக்க மாட்டீங்க, கரெக்டா இருப்பீங்களா? பாஸ்டர் சொல்லுங்க. இருக்க மாட்டேன். 28ல 2028ல எங்க இருக்க மாட்டீங்க, கரெக்டா? 2028ல உங்களுடைய ஃபேவரட் டீச்சர் வந்து ஒரு 1 hour செஷன் கொடுக்குறாரு. ஃபேவரட், அதான் நீங்க வந்து வரமாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. ஃபேவரட் டீச்சர். ஆனா நீங்க எல்லாம் எங்கெங்கயோ இருக்கீங்க எல்லாரும். உங்களுக்கு இங்க வந்து அட்டெண்ட் பண்ண மாதிரி தோணுது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த டிவைஸ் வேணும். ஏன் சார் அப்ப ஜூம் லிங்க் ஒர்க் ஆகும்? ஜூம் லிங்க் ஒர்க் ஆகும், இங்க வந்து உட்கார மாட்டீங்க. ஜூம் லிங்க்ல 2Dல பார்க்கலாம். சார் இந்த ஸ்பீக்கர், இந்த மேடம் எல்லாம் இதெல்லாம் பார்க்கலாம், போட்டோலாம் பார்க்கலாம். இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது. கரெக்ட் தானே? அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த AI டூல்ஸ் இந்த என்விரான்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இது ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும், இதை மாடல் பண்ணணும். இந்த செமினார் ஹாலை மாடல் பண்ணணும். இங்க இந்த இடத்துல ஒரு 4-5 ஸ்பீக்கர் இருக்கு, இந்த அளவுக்கு 10 லைட் இருக்கு, இங்க 9 இருக்கு, நடுப்புற 4 ஏசி இருக்கு, இங்க ஒரு கர்டன் இருக்கு, அந்த கர்டன்ல இந்த அழுக்கு இருக்கு. அப்பதானே இந்த ஹால் சூப்பர் பல சூப்பரா இருந்துச்சுன்னா அவங்க நம்புமா? இந்த ஹால்ல உட்கார்ந்தப்பா இது வேற ஏதோ காலேஜ்ப்பா, வேற ஏதோ ஆடிட்டோரியம்பா நினைப்பீங்க. அப்ப இந்த காலேஜ்ல, இந்த ஹால்ல, இந்த இடத்துல நீங்க வந்து உட்காரும் போது உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும்? உங்க மனசுல பதிஞ்சிருச்சு இல்ல? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கொடுக்கணும்னா நான் அதை மாடல் பண்ணணும். நான் எவ்வளவுதான் மாடல் பண்ணாலும் the பெஸ்டா கொடுக்க முடியாது. இப்ப பெஸ்டா கொடுக்கிறதுக்கு AI யூஸ் ஆகும். AI கிட்ட என்ன பண்ணுவோம், இந்த டேட்டா எல்லாம் எடுப்பேன். 2023 நான் படிக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா? 24, 25, 26 பழைய போட்டோ எல்லாத்தையும் எடுத்து அதுக்கு கொடுப்பேன், ஃபீட் பண்ணுவேன். சரி மாடல் பண்ணி எனக்கு கொடு. அது ஓரளவு ஃபைன் டியூன் பண்ணி மெஷ் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்து ஓரளவு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நான் அஸ்தெட்டிக்ஸ், டெக்ஸ்சரிங் எல்லாம் நான் பண்ணுவேன். பண்ணி I will bring it to the level of which I want. Okay? Any question? What are the problems, sir? என்ன ப்ராப்ளம்? This VR product. சரி, நான் ஒரு டெமோ காமிச்சிட்டு அப்புறம் கொஸ்டின். ஏன்னா சில பேர் போறவங்க போயிடுவாங்க. அட்லீஸ்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு
Okay, but please keep your question. I'm not going to run away. I also wanted to listen and learn from your question. Okay, I have a device. I have a cable. So this device will get connected to my laptop through this cable. It's called a link cable. So I'm connecting this and this. This can be a wireless also possible today. Okay. So once you connect, what will happen? I'll switch it on. So now the device also on. Okay, device is on. I'll open the application. I'll show the application which we have done for one of the process oil and gas refinery industry. இந்த விஆர்எல்லோட இம்பார்ட்டன்ஸே எங்கன்னா ரியலா நீங்க போன ரிஸ்க் எங்கவோ அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா people will appreciate this technology. ரிஸ்க் எங்க 100 அடி ஹைட்ல டர்பைன்ல வேலை பார்க்கறது ரிஸ்க். அங்க வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி மூலமா ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா people will appreciate this technology. Okay, so அந்த மாதிரி ஒரு specific project was given to us and we could able to build that project addressing that requirement. Okay, so I am opening that project. So the project name is called OTS, Operator Training Simulator in VR. So the moment I open that project, you must know UI UX is the first important element. So I am going to start. ஒரே நிமிஷம் பாத்துக்கிறேன். The joystick will help you to interact. So one for right hand and one for left hand. So let me make it sure these two are connected and talking each other. Okay. So from the basement ground, and I am standing, and I am creating an environment. As long as I am inside that environment, I will be disconnected from the real world. I will be in the virtual world. Okay, great. So everything is set ready. So the UI UX is, are you trainee or supervisor? So I am the trainee right now. Please enter your name. So my name, Vishwa, password, and it is asking what is the role in the industry for you. Are you maintenance technician or a DCS operator or a process operator? So you have to choose what type of role you are going to play in the organization. So choose that. You are going to work as a single or a team, and what scenario you wanted to get experience in that plant, whether it's a fire emergency or a shutdown or specific task. Are you going to take a test if you are already familiar in the environment? You wanted to get training, or you want to be in observation mode? Right? You choose based on that. Suppose in the environment of multiple times practice panita, I will go and take the test. And if I do the properly the test and the score the specific marks, then the industry will take a decision. Hey, in the environment you are familiar, you know how to operate all the equipments, machines, etc., etc. Now you will be allowed to go and work in the real world. Right? So let me take the test. I have done this many times. Okay, so let me take the test. So you want to work with the real or simulated? The input. Okay? You cannot go with your costume, same costumes, right? So you have to wear the mask, you have to wear the proper shoes, you have to wear the glass. இதுல இந்த டெஸ்ட்க்கு எவாலுவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவாங்க. Next. So I'm going to enter. Silent-ஆ போயிடாதீங்க. ஏன்னா சத்தம் வேற வரும். அங்க ஃபேக்டரியில இருக்கிற சத்தம்லாம் வரும் நினைக்கிறேன். மேடம் பாத்தீங்க மேடம். ஓகே. இந்த இன்னொரு டிவைஸ் ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் எங்க இருக்கும். Whatever I am seeing in a 3D, I'm sure you are able to see in the screen, right? Yes, sir. Okay. So இந்த ரெண்டு ஜாய்ஸ்டிக் வந்து forward, backward,
left right interaction எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு சுத்தி காட்டுறேன். சொல்லுங்க. ஓகே. Okay. So I wanted to go there. In the physical world, what you will do? You will walk. In the virtual world, I'll use the joystick to move forward. Okay. So I wanted to rotate this wheel 0%. Okay, 51%. Now you can see which floor I'm standing. Wow. Okay. So I want to go inside that particular building. I don't know what is that. So I use a teleport. So I'm using the teleportation. The கம்பி வழியா first இதுல என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். இந்த ஃபர்னஸ்னால தான் அந்த புகை வருது. So real world, I don't think so. You get a chance to go inside anywhere, right? So yeah, I can go here. Suppose I wanted to communicate from one place to another place through a walkie-talkie, I can take and talk, because that is what in the field you will be doing. Or I wanted to see the report. Okay, I think this is fine. Already we have taken a lot of time. One from here, one from here. Who wants to explain? One from here, one from here. You are able to see, right? Till now, or so the condition is I will not give the joystick to you. I will allow you to only experience. Kachipurga. Sochi nadive thoottidi. ஏதோ பண்ணாதீங்கன்னா அங்க போறாரு. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. I have two joysticks in front of me. Tell me if you are able to see something in the screen. What you are seeing? What you are seeing? Arrows. Track. Not working. Seconds. Orange. Can you see something now? Yes, sir. Keep on telling now what you are seeing. Cylinder. Fire extinguisher. Fiat. Fiat. Aqua.
டயர்ஸ் டயர் எடுக்கல பூந்து போயிடுறோம் நான். ஓகே, தண்ணி குடிக்கணுமா? இப்போதைக்கு வச்சிடறேன், சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி தோணுது? வாட் இஸ் குட் பி திஸ் அப்ளிகேஷன்? Garage. There is an engine, right? There is a button to on. Is it rotating? Yes, sir. There is a RPM lever. I don't know whether you are able to read or not. I will use torch. என்ன இருக்கு? என்ன இருக்கு? தெரியலையா? சரி, நான் டார்ச் லைட் அடிச்சு பார்த்தேன், எனக்கு தெரியுது ஆர்பிஎம் லீவர்னு எழுதிருக்கு. டார்ச் லைட் வச்சிடறேன் இங்கே. ஆர்பிஎம்னா ஸ்பீடா? சரி, ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? There is an internal I have taken more time, that's why. Okay, so thank you so much for your time. Anyway, you got an idea, right? What exactly? Your contributions have provided us with a deeper understanding of these transformative technologies, and we truly thanking your time and effort. Let us give him another round of applause. Now I call upon Professor Dr. P. Ece ma'am from the Department of Electronics and Communication Engineering to deliver the vote of thanks. Everyone present here. On behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt thanks to all the students and faculties present here who made this seminar happen today. First, I would like to express my sincere gratitude to the management for their continued support and encouragement. A special thanks to our respected principal sir, Professor Dr. E. Kamalanaban sir, for being with us today and providing invaluable guidance. I also thank our Dean, Professor Dr. V.R. Ravi sir, for your leadership and vision which made this seminar possible. Our deepest appreciation to our guest speaker, Mr. J. Vishweshwaran sir, for sharing your expertise and invaluable sights with us. A big thank to our HOD, Professor Dr. S. Hemajyoti ma'am, for the constant guidance, and to all the faculty members for their support in making this event a grand success. Finally, thank you all students for your active participation and enthusiasm. Once again, thank you all for being part of this enriching experience. Thank you. First of all, I would like to thank Mr. Vishweshwaran for accepting our invitation. Assure that since I am a Dean Academics, it is my responsibility to bring this course into curriculum. So ECE, CSE, IT, AES, AML will have this course, and we are trying to make it as a integrated course. Integrated course means it should have a lab component also. So we are trying to establish the lab also for this particular course. So I'll try my best.